Hello everyone, good morning. Good morning, Priya Pratim. Good morning, Shani, Jinky, Megha, Krishna. Good morning. Good morning, Tapobrat, Mrinmoy, Pratyasha, Priyanshu, Monji, Anshuman, Sufyan, Shruti, Satbinder, Priyanshu, Mayuri, Aditi, Jisnu, Himalay, Silpi, Bhaswati, Rinkumani, Bitupan, Lakshadweep, Mehak, Ayush, Rishiraj, Sweta, Nibaran, Didriksha, Gayatri, Abhishek, Nayan, Rimon, Megakshi. Good morning. Acha, is the board clear and is my voice audible? Am I audible? Good morning, Ankur. Okay. Good morning, Dibakar. Good morning, Parthiv, Abhinandan. Good morning. Yes, ma'am, everything is alright. Okay. Good morning, Ruxana. Good morning, Hriday. Good morning, Manas. Good morning, Swapnanil, Priyanshu. Good morning, Mausam, Bhaskar. Good morning, Nibir, Rahul. Good morning, Vishal. আচ্ছা লাষ্ট ক্লাছলৈকে যিমানখিনি পঢ়িলোঁ চবৰে ক্লিয়াৰ হৈ আছে গুড মৰ্ণিং সুজল চবৰে ক্লিয়াৰ হৈ আছে টিল কমপ্লেক্স টিস্যু চবৰে ক্লিয়াৰ হৈ আছে কাৰো একো ডাউট নাই একো প্ৰব্লেম নাই অ'কে গুড মৰ্ণিং অভিজ্ঞান গুড মৰ্ণিং অপৰ্ণা অ'কে ডাউট যদি নাই দেন উই কেন মুভ অন টু নেক্সট টপিক হয়নে গুড মৰ্ণিং মানৱ গুড মৰ্ণিং সংস্কৃতি মধুস্মিতা গুড মৰ্ণিং ওকে সো আমি টিস্যু পঢ়ি আছিলোঁ তো টিস্যুত আমি simple tissue meristematic tissue কথা পঢ়িলোঁ then we studied simple tissue and then we completed complex tissue isn't it good morning Rahul okay so next let's move on to
টিস্যু সিস্টেম আমি দেখিলোঁ কেনেকৈ চেল আছিল চেলে কেনেকৈ টিস্যু বনালে হয় নাই টিস্যু কি হয় আমি জানো যে চেল টিস্যু ইজ এ কালেকশ্যন অফ cells. Tissue is nothing but a collection of cell or a group of cell which perform same functions and which has the same origin. Jar origin or function same. Tenaka tissue ke ami ki boli kam. Tenaka cell ke ami ki boli kam. Cellular collection of a tissue boli kam. Right. Okay. So ami that simple tissue, permanent tissue. Sorry, simple tissue or complex tissue salo. প্ৰথমতে তাৰ আগতে আমি ব্ৰড ক্লাছিফিকেশ্যন চালোঁ তাত এপিডাৰ্ম গুড মৰ্ণিং উদীপ্ত তাত আমি মেৰিষ্টেমেটিক টিস্যু আৰু পাৰ্মানেণ্ট টিস্যু চালোঁ দেন আণ্ডাৰ মেৰিষ্টেমেটিক টিস্যু উই ষ্টাডি চিম্পল টিস্যু এণ্ড পাৰ্মানেণ্ট টিস্যু অ'কে চ' এতিয়া গুড মৰ্ণিং প্ৰিয়ানুজ আচ্ছা লেট মি আস্ক ইউ চামথিং দেই আদাৰৱাইজ নল'বা উদীপ্ত ল'ৰা হয়নে উদীপ্তা হয় মানে ছোৱালী হয় মানে উদীপ্ত নামটো ল'ৰাৰো থাকে ছোৱালীও থাকে ল'ৰা হ'লে উদীপ্ত ল'ৰা হ'লে ছোৱালী হ'লে উদীপ্তা গুড মৰ্ণিং একাদিত্য তো মই সেইকাৰণে জানিব বিচাৰিছোঁ উদীপ্ত ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয় মোৰ মনত নাই মানে প্ৰফাইল পিকচাৰ হোৱাটছএপত দেখা মোৰ মনত নাই তাৰমানে সেইকাৰণে সুধিছোঁ ঋষিৰাজ অ'কে বয় হয় অ'কে ঠিক আছে তাৰমানে উদীপ্ত হয় অ'কে সুধিলোঁ কাৰোবাক মাত দিছে কোনোবাই মই সুধিলোঁ উদীপ্তক নিজকে সুধিছোঁ উদীপ্তই নাই কোৱা ঋষিয়ে কৈছে তপব্ৰতে কৈছে টপককৈ মাত মাতিছে বয় হয় ল'ৰা হয় তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ড হয় যেন পাইছোঁ অ'কে চ' আস্থা গুড মৰ্ণিং আস্থামণি অ'কে অনলাইন চলি আছে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আই হোপ অফলাইন হ'ব তোমালোকৰো তো অফলাইন হ'লে এতিয়া চবকে চিনি পাম চকুৰ আগতে দেখিম হয়নে অ'কে চ' নেক্সট আমি চাওঁ টিস্যু ছিষ্টেমলৈ ঠিক আছে টিস্যু ছিষ্টেম ষ্টাডি কৰোঁ তো যেনেকৈ ধেৰ চেল মিলাই চেলৰ কালেকশ্যন মিলাই টিস্যু হয় এইটো ছাপ'জ এটা টিস্যু ছাপ'জ দিছ ইজ এ টিস্যু কালেকশ্যন অফ ওৱান চেল ছাপ'জ এইটো এটা টিস্যু হয় আৰু ছাপ'জ এইটো আনাডাৰ টিস্যু হয় suppose this is another tissue ধৰি লোৱা তো এই দুটা মিলাই হ'ব আমাৰ টিস্যু সিস্টেম ঠিক আছে তো টিস্যুস মিলাই হ'ব টিস্যু সিস্টেম সো আমি কি পাম so what is the tissue system the tissues combine to form a tissue system so what is the tissue system so the tissues combine just like the cells combine to form a tissue cells combine to form tissues similarly tissues combine to form a tissue system clear বুজি পাইছা yes okay okay next so there are three types of tissue system present in plants three types of tissue system are present in plant okay epidermal tissue system three types of tissue system epidermal tissue system next comes ground tissue system and third one vascular tissue system so there are three types of tissue system present in the plant or we find three types of tissue systems in plants epidermal tissue system
ground tissue system আৰু vascular tissue system আমি তিনি টাইপ অফ tissue system পাওঁ তিনিটা tissue system পাওঁ plants কি epidermal ground আৰু vascular tissue system okay এটা tissue system to study কৰিবলে we need to study the TS of a plant TS of a plant but TS of stem আমি stem or TS study কৰিব লাগিব in order to study the anatomy in order to study the tissue system we need to study the TS of a stem what does TS means তোমালোকে বুকত পাইছিলা ক্লাস 10 or এখন কিতাপ পাইছিলা LS of flower পাইছিলা নে তোমালোকে LS of flower তোমালোকে যে bisexual ফুল এপাহৰ এটা ফ্লাৱাৰৰ ডায়াগ্ৰাম আছে তোমালোকৰ বুকত যেটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট এক্সামত আহি থাকে মনত আছে নে এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউ পা reproduction chapter to প্ৰজননৰ যেটো চ্যাপ্টাৰ reproduction chapter তোমালোকে পা ফুল আঁকিছিলা যত তোমালোকে ক্যালিক্স কৰোলা পাহি বৃত্তি সব আঁকিছিলা হয়নে তো হেই তাত কি তোমালোকে কি দেখিছিলা এলএস দেখিছিলা হেতু কি আছিল longitudinal section LS মানে হৈছে longitudinal section ফ্লাৱাৰৰ হেতু কি আছিল LS আছিল longitudinal section আৰু TS মানে হৈছে transverse section TS মানে হৈছে transverse section হৈছে suppose এতিয়া এই পেনটো মাৰ্কাৰ ডাল যদি মই LS কৰো মই কি কৰিম এনেকে ইয়াত ডাইসেক্ট কৰিম স্লাইস কৰিম তাৰ মানে ইয়াৰ দীঘলে লম্বা কৰি স্লাইস কৰিম মই ইয়াৰ ঠিক আছে হেতু হ'ব longitudinal section হল আৰু যদি মই তাৰ ট্ৰান্সভাৰ্স সেকশন কৰিবলৈ হয় TS কৰো মই কি কৰিম এনেকে স্লাইস কৰিম যেটো সাৰ্কেল কে ওলাব ৰাউন্ড কে ওলাব হেতু হৈছে TS ঠিক আছে এনেকে যদি এটা স্টেমক যদি if I cut a stem longitudinally যদি এটা স্টেমৰ মই longitudinal section কৰো স্লাইস কৰো longitudinally ঠিক আছে তো তাৰ মাজৰ গোটেই the cells in between the plant stem will get destroyed বা will get cut off cut খাই যাব গোটেইখিনি যদি মই এনেকে কাটো মাজৰ গোটেই সেলছবোৰ কাট খাই যাব কিন্তু মই যদি এনেকে সেকশন কৰো এনেকে কাটো কি হ'ব গোটেইখিনি সেলছ ভিজিবল হ'ব এনেকে যদি লেয়াৰ কৰো এনেকে স্টেমটো ঠিক আছে তো LS স্টেম এটা যদি LS কৰো এনেকুৱা হ'ব আৰু স্টেম এটা যদি TS কৰো এনেকুৱা হ'ব Clear होइसे ने TS and LS everyone अभिषेक महातो clear होइसे ने समझ में आ रहा है Okay so stem or tissue system study koribole in order to study the tissue system of a plant ঠিক আছে plant or tissue system study koribole hole ami ki korim plant tour actually plant or নহয় stem or root or stem or root or tissue system study koribole hoy stem or root or tissue system study koribole hoy stem or root or mulor aru kandor stem and root then we will have to do the TS okay we will slice it transversely and not longitudinally ami section to keneke korim tar jeto section he section hor piece bujhe ola tak section buli kobo slice jeneke bread or slice bul thake to thik teneke etu hobo ar acha bread to jeto ami khao square shape ot thake je hetu tar TS hoy bread jeto ami bread khao na bread or slice bul square shape ot thake na square jenoka shape hoy ar square ase kiba ta shape ase mthate jeto slice ami khao slices bur hey slices bur ki hoy tar hey slices bur tar TS hoy LS no hoy it is a TS of the bread ঠিক আছে but sugar cane ami keneke koru ami sugar cane je prokhadot diu sugar cane ami keneke diu eneke gul ke katu niki na katu ami tak dighol ke katu lamba ke epidermal tissue system ঠিক আছে তো হেতু তার longitudinal section হয়
তো স্টেম এটা ভালকে ষ্টাডি কৰিবলৈ হ'লে ইফ স্টেম হওক ৰুট হওক ক্লিয়াৰলি যদি ষ্টাডি কৰিব হয় তাৰ অল দ্য চেলছ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য স্টেম ইফ ইউ need to study all the cells present in a stem we will have to do the TS ঠিক আছে so TS এ হেল্প কৰিব ওকে এতিয়া মই ক'লো যদি মই TS টা কৰো suppose let's say this is the TS of a stem any stem suppose this is the TS of a stem any stem okay অকমান ওপৰলৈ আকৌ okay suppose this is a section TS of a stem okay then यहाँ भीतर हम इजी लिखें इसके अंदर जितने cells होंगे that will be under the tissue system माने all will ultimately make up the tissue system okay the cells within it all will make up the tissue system और in simple उससे भी छोटा करने जाए तो they are tissues and उससे भी छोटा करने जाए तो they are cells first cells है those cells will make their tissue and then the tissues will make the tissue system कथा तो all मान तो the broader term तो is tissue system larger term तो and smaller term is cell okay अभी अगर ये एक हमारा section है stem का suppose ठीक है तो we will find different layers in this stem we will find different layers in this stem there will be different layers in this pattern we will find different layers in this stem okay now let's say this is the first layer this one is the first layer this is the first layer of the stem first layer মানে suppose যেনেকে আমাৰ বডিত স্কিন থাকে যেনেকে আমাৰ বডিত স্কিন we have skin in our body ঠিক তেনেকে প্ল্যান্টতো স্কিন থাকিব plant में भी skin होगा so hey skin to suppose ধৰি লওক first layer the skin is the first layer just like in animals in plants also the skin is the first layer suppose okay skin is the first layer হেতু তা skin হেতু তা কি বুলি কব হে তাৰ টার্ম টু কব epidermis the term used for the skin is what epidermis epidermis term use koribo for the skin which in animal tissue will be epithelium plant or tissue karone ami use korim epidermis plant or tissue karone the first skin or karone je term ami use korim that is epidermis for plant whereas it is epithelium for animals okay so epidermis kolu tar first skin kon suppose to tar skin asile to ami ki boli tar term dilu epidermis okay hol এতিয়া এই স্কিন তো জিমান খিনি সেলস থাকিব জিমানে সেলস থাকিব ডিফারেন্ট টাইপ অফ সেলস সাপোজ মোর আমার স্কিন খনে ধৰি লৈছো স্কিন টুত কি আছে আমার স্কিন টু জাস্ট স্কিন টু কল না স্কিনৰ ওপৰত আমি হেয়াৰ্স দেখি পাও देयर आर হেয়াৰ্স isn't it আৰু হেয়াৰ বোৰ ললে সৰু সৰু হোলস থাকে পোর্স থাকে যৰ পৰা হেয়াৰ্স বোৰ ওলাই আহে देयर आर পোর্স হয়নে আৰু তাৰ বাহিৰেও देयर आर ডিফারেন্ট টাইপস অফ থিংস যেনেকে মোলস থাকে কিবা থাকে ন আমাৰ স্কিনত হেইটো কিবা থাকে outer layer খনত মানে first layer khona so this is the first layer called epidermis and anything present in the first layer jiman khini bostu thakibo jeneke rootot we will have root hairs kiba kibi thakibo sob poribo epidermal tissue system to a layer to ami kom epidermal tissue system buzi paisa ne clear hoise ne কি আহিব কি নাম আমি সাম স্টাডি কৰিম জাস্ট মনত ৰাখা যায় এপিডাৰ্মাল টিস্যু সিস্টেম কোনটো কব কোনটো এরিয়া एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अंदर रहेगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर में वो लेयर आएगा जो प्लांट के टिश्यू का फर्स्ट लेयर होगा फर्स्ट लेयर उस फर्स्ट लेयर में जितने भी सेल्स होंगे जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होंगे ऑल विल बी अंडर द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ओके क्लियर होइसे ओके next asile vascular tissue system next vascular tissue system ami paisilo ki vascular tissue system okay vascular tissue system buli kole yar underot ahe vascular system consist of vascular bundles mane সংবহন কলা ঠিক আছে পরিবহন কলা বা সংবহন কি
কিবা এটা পৰিবহন কলা বা সংবহন কলা vascular bundles ঠিক আছে vascular system বুলি ক'লে vascular bundles বুজায় vascular system আন্ডাৰত আহে vascular tissue system আন্ডাৰত আহে vascular bundles and vascular bundles are nothing else but xylem and phloem so vascular tissue system or আন্ডাৰত আহিব দুটা বস্তু xylem and phloem nothing else vascular system consists of xylem and phloem so vascular tissue system consists of vascular bundles and vascular bundles are nothing else but xylem and phloem আৰু xylem আৰু phloem সদায় প্ল্যান্টৰ একদম সেন্টাৰত থাকে মাজত থাকিব একদম মাজত থাকিব ঠিক আছে সেন্টাৰত থাকিব so suppose let me take মানে এক্স্যাক্টলি সেন্টাৰ বুলি নহয় বাট সেন্ট্ৰেলি লোকেটেড হৈ থাকিব একদম ডিপ কোৰটো নাথাকে সেন্টাৰটো নাথাকিব বাট সেন্ট্ৰেলি থাকিব তাৰ কাষে কাষে বেলেগ সেলসও থাকিব সো সাপোজ দিস ইজ xylem and phloem লৈ লোৱা এটো লৈ ললো মই xylem আৰু phloem ইয়াত আছে সাপোজ ধৰি লোৱা ঠিক আছে xylem আৰু phloem আছে কেনেকৈ এৰেঞ্জ হৈ থাকে the arrangement you will study but right now just location see the location what locate হৈ আছে এটো so this is the epidermal tissue system this is the vascular tissue system এটো হৈছে vascular tissue system তো আমি গম পালো epidermal কোনটো vascular কোনটো গম পালো location তো গম পালো epidermal is the outer one first layer outer layer and in the inner part of the stem are the xylem and phloem so that is the vascular tissue system and the remaining other ones जिमान के बाकी थकी जाए जितने left over है मतलब इस एरिया और इस एरिया को छोड़ के जितने remaining cells हैं जैसे इधर है इसके बीच में then there will be cells in between okay there will be cells in between xylem and phloem और माजे माजे cells থাকিব xylem and phloem और माजे माजे নহয় মানে xylem और phloem এটা এৰিয়া লৈ থৈছে তাৰ মাজলে কিছুমান cells থাকিব ইয়াৰ ওপৰলৈ কিছুমান cells থাকিব আমি দেখিম ষ্টাডি কৰিম ঠিক আছে all those will come under the ground tissue system जितने remaining रहेंगे सब आएंगे कहां पे ground tissue system के अंदर में तो this is the ground tissue system epidermal first layer middle part মানে centrally আছে vascular tissue system and all the remaining other parts are under ground tissue system is it clear till here সবাই clear হৈছে নে श्वेता गुप्ता समझ में आता है लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं होता है ना श्वेता सतबिंदर लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होता है বাকিবোৰকো কাকোৰ ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰবলেম নাই হোৱা নহয় কাৰোবাক হৈছে নেকি ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰবলেম ওকে 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 okay so এতিয়া প্ৰত্যেকটো tissue system we will study individually all the tissue systems okay এটা এটাকে গুটিকেইটা আমি স্টাডি কৰিম first let's move on to epidermal tissue system তো epidermal tissue system যেনেকৈ মই ক'লো it makes the outermost covering of complete plant body
It makes the outermost covering. The plantor outer to complete covering. যেনেকৈ আমাৰ বডিত স্কিন আছে, আমি তেনেকৈ ইমাজিন কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ আমাৰ বডিত স্কিন আছে, মনত ৰাখিলে হ'ল বস্তুটো। যেনেকৈ আমাৰ বডিত স্কিন আছে, ঠিক তেনেকৈ প্লেণ্টৰ বডিটো স্কিন আছে, আৰু প্লেণ্টৰ বডিৰ সেই স্কিনটো কিহৰ আণ্ডাৰত পৰে? এপিডাৰ্মেল টিস্যু চিষ্টেমৰ আণ্ডাৰত পৰিব। ঠিক আছে, হৈছে এপিডাৰ্মেল টিস্যু চিষ্টেমৰ আণ্ডাৰত পৰিব। এপিডাৰ্মেল টিস্যু চিষ্টেমৰ আণ্ডাৰত যিখিনি চেলছ থাকে, দ্য চেলছ under epidermal tissue system are thin flat cells. They are thin flat cells. Flat cells মানে just like the tiles. Tiles যেনেকৈ থাকে আমাৰ ঘৰত, আমি ঘৰত টাইলছ লগাও নহয়, just like the shape of the tiles. ফ্ল্যাট হ'ব, যেনেকৈ সেই চেলটো ফ্ল্যাট হ'ব, the নিউক্লিয়াছটো এনেকৈ ফ্ল্যাটে হ'ব। So they are thin flat cells. Thin flat cells. Okay, now this is the skin, है ना? बाहर का outermost layer है, skin है, तो ultimately আমি ক'ব পাৰোঁ ঘৰৰ protective layer টো হয় না? আমাৰ বডিৰ স্কিনটো তাৰমানে কি আমাৰ protective layer, বডিৰ protective layer, it is a protective layer of our body, হয় না? যদি আমাৰ protective layer তে crack থাকে, if we have cracks in the protective layer, কি হ'ব? There will be chances of infections. ইনফেকশনৰ চান্স থাকিব যদি আমাৰ প্ৰটেক্টিভ লেয়াৰটোতে ব্ৰেকেজ থাকে। যদি ঘৰৰ ওয়ালতে ক্র্যাক থাকে, ঘৰৰ ওয়ালটো যদি লুজ হয়, ঢিলা ঢালা হয়, ক্র্যাক থাকে, উইক হয়, পটককে ভাগিব, destruction chance বেশি থাকে। Similarly, since it is the outermost layer, it is a protective layer, so it needs to be crackless, it needs to be strong. Strong hobole hole there will be not any intercellular spaces. There should not be any intercellular spaces between the cells. So these cells, so these cells can be end to end placed hoye ase. Cells are placed end to end without any intercellular spaces between them. There will be not any intercellular space between the cells. Okay, so cells are placed end to end without any intercellular spaces between them. Is it clear till here? এখানে ক্লিয়ার হইছে না? ম্যাম আপুনি ডায়াগ্ৰামটোৰ কাষত কি লিখিছে? এপিডাৰ্মেল টিস্যু সিস্টেমৰ কিনাৰত কিবা ডাঙৰ ৱৰ্ড এটা আছে। কোটা বনাই দেখাচোন ইয়াত। কোনটো আছে ৰিমন মই ধৰিব পৰা নাই দেই। ডাঙৰ ৱৰ্ড এটা আছিল। পাছত মই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পঠিয়াবা যদি ৱৰ্ডটো বুজি পোৱা নাই ভিডিঅ'টো চাই দেই। ওকে, তো সেলবোৰ এন্ড টু এন্ড প্লেসড হ'ব বিকজ ইট ইজ দ্য আউটাৰমোষ্ট লেয়াৰ। ঠিক আছে, সো কোনো স্পেস থাকিব নালাগিব। ওকে, তো যেহেতু মই ক'লো ইট ইজ দ্য স্কিন, সো দ্য কমপ্লিট বডি ইজ সাৰাউণ্ডেড বাই স্কিন, ইজন্ট ইট? Cells are placed end to end. End to end. END to end. END. Okay, outermost second jano. Eto outermost. Okay. So cells are placed end to end without any intercellular spaces. Okay. Now, as I told you that epidermis is the or epidermal tissue system makes up the ফ্ৰণ্টত থকা উইণ্ডোৰ পৰা পোহৰ বৰ্ডত পৰিছে। ফ্ৰণ্টত থকা উইণ্ডোৰ পৰা বৰ্ডত পোহৰ পৰিছে হয়, কিন্তু মই এতিয়া উইণ্ডোটোৰ ওপৰত কাপোৰ এখন দিলে হ'ব বাৰু। উইণ্ডো ক্লোজ আছে, বৰ্ডখন ভালকে দেখা নাই। ওকে, ৰ'বা মই তাত কিবা এটা কৰি চাওঁ, ওপৰৰ পৰা কাপোৰ এখন দি চাওঁ যদি হয়। লেট মি চি দেই।
ৰবা এতিয়া হলে epidermal dissection লিখিছিলে চাগে ওকে ইমানখিনি হ'ব ইয়াৰ ওপৰৰ যিটো লাইট দেখিছা সেইটো ভেন্টিলেশ্যনৰ হয় তো ভেন্টিলেশ্যনত গৈ মই এতিয়া একো কৰিব নোৱাৰো সো ইমানখিনি হ'ব আৰু উপায় নাই এডজাষ্টমেন্ট কৰিব লাগিব দেই ওকে সো আচ্ছা এতিয়া মই যেনেকৈ ক'লো যে এপিডাৰ্মেল টিস্যু সিস্টেম এই কমপ্লিট আমাৰ কি বনাই স্কিনটো বনাইছে প্লেণ্টৰ কমপ্লিট স্কিনটো বনাইছে হয় নাই তো স্কিনটোত সবতে থাকিব লিফত থাকিব ষ্টেমত থাকিব ৰুটত থাকিব leaf stem root all will have the skin isn't it so all will have the epidermal tissue system so in epidermal tissues in the tissue system of or in the epidermal tissue system of stem and leaf there will be another layer of cell extra layer of cell thakibo thik ase leaf aru stem and leaf epidermis on the upper side of stem and leaf mane etu mean nai ba etu stem to hoy etu side upper side to back side etu bujwa nai dei stem to aru leaf or jetu upper side tane leaf or we have both two sides of a leaf one side is facing towards the sun and the other side is not facing it is facing downward right nai eta face koi thake sunor phale it is facing towards the sun and it is away from the sun so this is the upper face and this is the lower face ami ko paru leafor khetrot in case of leaf ye front surface hai and this is the back surface in the leaf so in the front surface of leaf there is an upper layer above the epidermis above the epidermis there is an extra layer upper layer called cuticle যেটো আমি লিফৰ upper surface ত পাও and stemot পাম okay stemot পাম so this is called cuticle it is a protective layer cuticle is a protective layer cuticle is a protective layer cuticle is present in the stem and upper surface of leaf okay upper surface of leaf but it is absent in root absent in root cuticle is absent in root clear hoise na cuticle yes okay so cuticle palu now cuticle ami dekhilo ki hot ase amar epidermis or upor ase cuticle okay now in leaf okay leafot epidermis of leaf has openings epidermis of leaf and sometimes even in young stem also young tamane kumolia hoy thake je stem jetia kumolia hoy thake young hoy thake tetiao aru mostly in the leaves we have openings in the epidermis and these openings are called stomata potorandra these openings are called what these openings are
called stomata. পত্ৰৰন্ধ্ৰ যিটো এইটো আমি ক'ত পাম? In the epidermis of leaf. Leafৰ epidermis আমি openings পাম which are called stomata. Epidermis of leaf has openings known as stomata. আৰু stomatar কাম কি? Stomatar কাম হৈছে প্ল্যান্টৰ পৰা excess যিটো water, প্ল্যান্টৰ পৰা excess যিখিনি পানী, extra পানীখিনি ভাপ হিচাপে উলিয়াই দিয়ে এটমস্ফিয়াৰলৈ। তো সেই প্ৰসেসটো কি বুলি কোৱা হয়? Stomata helps in transpiration. Transpiration বুলি কয় দেই। ষ্টমাটাই ট্ৰান্সপিৰেশ্যনত হেল্প কৰে, য'ত পানীখিনি ভাপ হিচাপে water escapes as water vapor. Vapor হিচাপে, ভাপ হিচাপে, পানীখিনি ভাপ হিচাপে প্ল্যান্টৰ পৰা ওলাই গুচি যাব, ৰিলিজ হ'ব। Process is called transpiration. ঠিক আছে? Okay. So stomata transpiration help কৰে। তাৰ বাহিৰে it helps in gaseous exchange. তোমালোকে জানা plant needs oxygen, plant needs carbon dioxide. So plant oxygen লয় for normal respiration. আমি যেনেকৈ breathing কৰো, plant তেনেকৈ breathe in breathe out কৰোতে oxygen লয়, carbon dioxide release কৰে। But during photosynthesis they need carbon dioxide and they will release oxygen. So here is air or exchange হৈ আছে, but the low sake, but the D say exchange of air taking place in the plant, exchange of oxygen, exchange of carbon dioxide, that will take place through the stomata. Stomata through the air or exchange of gaseous exchange of. So stomata arveda kam ki? Gaseous exchange. It helps in gaseous exchange. Dekhini ami dekhilu hol. So আমি কি পালো? Epidermal tissue system it makes the outermost covering. The cells are placed end to end. Cells are thin flat cells without any intercellular spaces between them. Then the epidermis of leaf and stem will have cuticle, which is a protective covering or protective layer. Then the epidermis of leaf has openings known as stomata, which helps in transpiration and gaseous exchange. Hol to ekhini ami dekhilo. Then last point ki? Last point hoise je amar it was lemma stomata to hoy na. This is the stomata. Okay. Ekta ami duta structure palo, so aitelke duta structure palo, eta stomata palo apart from epidermal cells. Stomata palo aru eta cuticle palo. Hol. Okay. Now this কি কয় a cell bur, these are modified, these are nothing else but modified parenchyma cells. Parenchyma cells হয় ব্রাহ্মণ, ঠিক আছে? These are modified parenchyma cells. আমি জানো what are parenchyma cells? Parenchyma cells are thin wall cells, simple cells which have intercellular spaces between them. But these cells, these epidermal cells, they are parenchyma cells, but they are modified because they don't have intercellular spaces between them. Tahata maze maze intercellular spaces nai, but yhat cl11 বা sclerenchyma type of cell নহয়, yhati simple parenchyma cells ei hoy. Simple parenchyma cells hoy without any deposition. Tahata upor ekku deposition etelke hua nai, to they are simple parenchyma cells. But normal parenchyma cells otke yhator kisuman character differ korise. Ki character differ korise? So they don't have intercellular spaces. Is it clear till here? Sobore clear hoise ne? 48. Okay. Okay, ইমান খিনিকে আমি দেখিলো। Then আচ্ছা, তো epidermal tissues, epidermis hot
there are some outgrowths. Epidermis में ही कुछ outgrowths होंगे. Outgrowths माने किसमान extra layer growing from the epidermis. Epidermis होते किसमान extra cells हमें पाऊँ, extra cell growing from the epidermis. तो हे extra outgrowths पुर की एता होइसे हमार hair and the other is trichome. Hair aru trichome. We will find hair and trichome in the epidermis as the outgrowth of epidermis. Our hair or trichome ki hoy? Hair aru trichome, they are nothing else but they are the outgrowth of epidermis. Outgrowth mane epidermis or pray ati grow koribo, bahiror phale grow koribo. Ekane outgrowth buli koise. বাহিৰৰ সাইডে গ্ৰো কৰিব হেয়াৰছ যেনেকৈ আমাৰ স্কিনৰ বাহিৰে গ্ৰো কৰে ষ্টেমত আমি সৰু সৰু পাতল পাতল কিছুমান স্মল হেয়াৰছ আমি পাওঁ নহয় ষ্টেমত পাওঁ লিফত পাওঁ কিছুমান লিফতো হেয়াৰছ আমি পাওঁ হয় নাই যেনেকৈ লাউ গছ ৰঙালাউত পাওঁ লাউত পাওঁ হয়নে পাওঁ আমি সো হেয়াৰ আৰু ট্ৰাইকোম আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে আচ্ছা তোমালোকক মই বাৰে বাৰে কৈ আছো মোৰ ওয়াৰ্ডটো ফলো কৰিবা মই কোৱা শব্দটো শুনিবা দেই শব্দটো শুনিবা অকল ডোন্ট কনসেন্ট্ৰেট জাস্ট অন ৰাইটিং দ্য নোটস নোট লিখাত কনসেন্ট্ৰেট নকৰি মই কোৱা শব্দবোৰটো কনসেন্ট্ৰেট কৰিবা ফোকাস তাতো কৰিবা ঠিক আছে ফোকাস তাতো কৰিবা তেতিয়া ইজি হ'ব trichome 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 okay now hair to amar rootot thakibo pare hair to rootot thakibo pare jeto ami root hair buli kom ba stemot thakibo pare kot thakibo epidermis portion thakibo stemot thakibo pare ba rootot thakibo pare eneke thakibo hairs eneke thakibo hairs these are hairs eneke hairs thakibo ঠিক আছে হয় rootot thakibo নহয় stemot thakibo hairs ইহতৰ কাম কি হৈছে ইহতৰ কাম হৈছে absorption okay এতিয়া rootত যিখিনি হেয়াৰ থাকিব চাই যাবা দেই হেয়াৰটো হয় rootত থাকিব নহয় stemত দুটাই থাকিব পাৰে rootতো থাকিব পাৰে stemতো থাকিব পাৰে rootত যিখিনি হেয়াৰ থাকিব সেইখিনি হদাই unicellular হ'ব এতিয়া water unicellular multicellular তাৰমানে কি আৰু stemত যেটো থাকিব হেতু multicellular হ'ব multicellular stemত যেটো থাকিব সেই হেয়াৰটো কি হ'ব multicellular হ'ব stemot thoka hair to multicellular hobo eneke side la ki dekhao dei eta suppose this is the hair stemot ase multicellular mane ya bhitorte eneke dhei cells thakibo etu multicellular hair meaning hoise etu this is multicellular hair etu multicellular ar jodi unicellular hair bujabole jao ya bhitor eta cell etu hoise unicellular hair This is unicellular hair. যেটো আমি কিহত পাও rootত পাও multicellular hair stemত পাও ঠিক আছে multicellular hair stemত পালো unicellular hair মানে single cell so unicellular এটো আমি কোড পাম সুটত বা stemৰ epidermis মত পাম unicellular मतलब single cell और multicellular मतलब more than one cells so this is multicellular hair this is unicellular hair okay now Function of unicellular root hair. Function of unicellular root hair is absorption. We know root hair helps in absorption of water. So absorption is the function of unicellular root hair. And the multicellular stem hair helps in protection. E protection or help kore. সবাসন লাউ গছত থকা হে হেয়াৰছ বৰ কাৰণে লাউ গছটো সুবলে মানুহে বেয়া পায় মই নিজে সুবলে বেয়া পাওঁ লাউ আগবোৰ বাছিবলে বেয়া পাওঁ সবজি বনাই যে মানুহে লাউ আগৰ মই হে হেয়াৰছ বৰ কাৰণে মই সুবলে নিজে টান পাওঁ তো এটা প্ৰটেক্টিভ লেয়াৰ হয় ইট হেল্পছ ইন প্ৰটেকশন এনিমেলছ পৰা হওক মানুহৰ পৰা হওক প্ৰটেকশন দিয়ে তাক ঠিক আছে এন্ড দেন কি কৰে প্ৰিভেন্ট ওয়াটাৰ লস যদি প্ল্যান্টৰ এক্সেস ওয়াটাৰ লস হৈ আছে हे लॉस to prevent কৰি দিয়ে
He basically water plantor pra loss hobole nidie. Excess water loss hole ki hobo, plant will get dehydrated, ultimately hukai jabo, wilting hobo, it will get dried up. Dry up hoy jabo. So it prevents the water loss and also it helps in protection. Clear isn't it? Clear is last the point is regarding trichome. Tar pasot ami complete korim amar epidermal tissue system. ठीक है sir. Next, okay. Next, let's move on to trichomes. So trichomes ole jao. Trichomes are nothing but hair-like structures se hoy. Trichomes so hair-like e hoy. ठीक है sir. Trichomes puro hair-like hoy. Trichomes. These are unicellular. Hoy unicellular hoy. নহয় multicellular hobo. They are unicellular or multicellular. ঠিক আছে unicellular hobo pare or multicellular hobo pare. Unicellular hob multicellular hob, they will be branched hobo pare ba unbranched hobo pare. Branched hobo pare ba unbranched hobo pare. Eta branched or unbranched kenekwa hoy? Unicellular multicellular tomake gom pala. Branch or unbranched, suppose etu eta aru iar eta neke olaise etu branching hoise. तो এনেকুৱা হ'ব পাৰে বা directly unbranched এনেকুৱা হ'ব পাৰে ঠিক আছে so they may be branched or unbranched function চাবলৈ যাওঁ যদি protection হ'ব similarly it will minimize the water loss তাৰমানে water loss to কমাই দিব minimize water loss minimize water loss আৰু কেতিয়াবা কিছুমান trichome function secretory হয় secretory মানে ইহতে কিছুমান enzymes বা কিছুমান substances secrete কৰে production কৰে because of which we find irritation itching হ'ব পাৰে খজুতি হ'ব পাৰে কিছুমান বস্তু চুলে খজুৱাই না কিছুমান পাতবোৰ চুলে খজুৱাই কেলে খজুৱাই because ইহতে তেনেকুৱা substance secrete কৰে production কৰে it releases some substance that kind of substances কিহে কৰিব তাত থকা এই trichomes pure they will release such substances which will cause irritation which will cause allergy okay so this secretory substance will cause allergy they will cause irritation hobo ঠিক আছে irritation etc এনেকুৱা কিছুমান substances ইহতে release কৰিব তো এইখিনি হল কি আমাৰ outgrowths খিনি hairs আৰু trichomes আমি পালো so clear এইখিনিলৈকে So, এখানে যদি clear হল তো আমার epidermal tissue system এখানতে শেষ হল So, this was all about epidermal tissue system. এটা অলপ থাকিলে stomata structure তো আমি ভালকে study কৰিম এটো হেৰিটা শেষৰ পিছত আমি stomata structure তো ভালকে study কৰিম হৈছে Okay. So, epidermal tissue system শেষ হল next class আমি next tissue system to sum আৰু তাৰপিছত tissue system কিটা শেষ হোৱাৰ পাছত হে নাই লগতে চাই যাম next class আমি next tissue system to start কৰাৰ আগতে stomata structure to তাত কি আছে কি নাই আমি ভালকে details study কৰিলাম then we'll move on to the next tissue system okay So, তোমাকে এইখিনিলৈকে পঢ়িবা মই এইখিনিলৈকে তোমাক নোট টু দিম কমপ্লিট কৰিবা নোট টু কমপ্লিটলি বুকৰ পৰা আছে ৰে নোট কমপ্লিটলি বুকৰ পৰা আছে সব বুক টু কাখত খুলিবা and then start writing the notes so কিবা word বুজিবা না ডাইৰেক্ট refer the book NCERT ৰ পৰাই নোট ডাইৰেক্ট হয় ঠিক আছে
ডাইৰেক্ট নোট তোমালোকক সাধাৰণতে 11ত নোটছ তেনেকৈ দিয়া নহয়, এতিয়ালৈকে দি আছোঁ বিকজ অনলাইন ক্লাছেছ চলি আছে, চ' নোট দিবলৈ ইজি হৈ আছে, বাট অফলাইন ক্লাছেছত নোটছ ইমান দিয়া নহয়, কাৰণ বুকুৱা পঢ়িব লাগে। ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটো তোমালোকে নিজেই পঢ়াটোৱেই ভাল, ছেকেণ্ড ইয়েৰতহে গোটেইখিনি নোটছ প্ৰভাইড কৰা হয়। ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটো তোমালোকে শিকিবও লাগে, অকণমান জানিব লাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কথা, চ' সেইটো কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত ইমান দিয়া নহয় নোট। অ'কে অ'কে দেন এভৰিৱান পঢ়িবা চবেই, নোট এইখিনিলৈকে কমপ্লিট পঢ়িবা, ডাউট থাকিলে সুধিবা। অ'কে এণ্ড ডু গিভ মি দ্য এটেণ্ডেঞ্চ, বহুতে নিদিয়ে। অ'কে 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 দেন এভৰিৱান, হেভ এ নাইচ ডে, বাই বাই।